John Milton and his Sonnet 8. John Milton is regarded as one of the greatest poets after William Shakespeare. He has profound love for beauty and stateliness of manner in his various uh, poetic works. There is superb imagination, strong suggestive power, autobiographical note, and great craftsmanship in him. He has expressed Puritanism and morality, rejoicing in the overflow of the senses in poetry. His blank verse is highly musical throughout his life, appealed both to his love and music, and his sense of order and hierarchy, as well as to his passionate belief in purify and chastity, for only the pure and chaste could ever hope to hear that divine harmony. This is John Milton, the Londoner and the staunch supporter of uh, republicanism and not in favor of king and his activities. Okay, let's get started with Sonnet 8. When the assault was intended to the city, by John Milton. In our today's discussion, there will be introduction of the poem, summary in English and discussion in Nepali as well. There will be critical analysis and reader's review. Okay, I am sure you will accompany me till the end of this video. If you are new to my channel, please subscribe my channel. If you think this video is worth watching, don't forget to share among your friends and fellows. Okay, let's get going. Captain or colonel or knight in arms, who chance on these defenceless doors may seize, if ever deed of honor did thee please, guard them and him within protect from harms. He can require thee, for he knows the charms that call fame on such gentle acts as these, and he can spread thy name o'er lands and seas. Whatever climb the sun's bright circle warms, lift not thy spear against the Muses born. The great Emathian conqueror bid spear the house of Pindarus when temple and tower went to the ground, and the repeated ear of sad Electra's poet had the power to save the Athenian walls from ruin bare. Okay, this is the recitation of the poem, the sonnet number 8, and here is introduction. The title is Captain or Colonel or Knight in Arms. Poet is John Milton. The language, it was written in English and written in England, published around 1642 AD. Genre is poetry here, and this is sonnet, especially Miltonized from Italian model, Miltonic sonnet here. A rhyme scheme, there are 8A and BCB, CBC. So, the in octave all with the same ending, and in the sestet we have BCB, CBC. The theme is war, and there is plead for protection for the poet's residence. Allusion, Alexander the Great, Plutarch, Pindar, Thebes, Athens, it goes to that. Apostrophe, this poem is addressed to captain or colonel or knight in arms. Anaphora, the poet uses anaphora at the beginning of some neighboring lines. The same word the is repeated here. Okay, let's get going with the summary. Captain or colonel or knight in arms is a 14 lines poem. This is sonnet. In these 14 lines, John Milton, fearing that his city will be defenseless during assault, calls for the heroes to protect the city and its inhabitants, as their reward will immortalize their name in all over the world through his poetries. Remembering the legend of Alexander the Great, he says that while the sack of Thebes, Alexander told his soldiers to leave the home of the poet Pindar untouched due to his respect for the poet's works. Here Milton, adding a touch of humor, states that
like Pindar was speared by Alexander, he will also be speared by Charles I. Milton in next lines adding even more humor states that as the sad poet Electra was able to save the city of Athens through her poetry, you will also be able to save the city of London. Okay, let's discuss the text in Nepali. अंग्रेजी साहित्यको एक मात्र पूर्ण महाकाव्य गुमेको स्वर्ग लेख्ने कवि जोन मिल्टन शेक्सपियर पछिको महाकवि हुन्। उनले 14 हरफे कविता अथवा जुन सोनेट शेक्सपियरले 154 वटा सोनेट लेखे, स्पेन्सरले लेखे, मिल्टनले पनि लेखे। अब त्यस्तै मिल्टनले चाहिँ लेख्ने एउटा मिल्टनको चाहिँ ढाँचा विशेष गरी इटालीको ढाँचामा छ। त्यो पेट्रार्कको जुन कवि पेट्रार्कको ढाँचामा भएको हुनाले उनको लागि चाहिँ बढी इटालियली चाहिँ भन्न सकिन्छ। तर पनि मिल्टनको एउटा आफ्नो विशेष एउटा ढाँचा छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले मिल्टनिक सोनेट पनि भनेर चिन्छौँ। अनि उनले धेरै सोनेट लेखेको क्रममा यो 8औं नम्बरको सोनेट हो। यसको खास शीर्षक दिएको पनि छैन। अङ्ग्रेजीमा अब यो कविता ल्याटिनमा पनि लेखेको, अङ्ग्रेजीमा पनि लेखेको, अलि चाहिँ ल्याटिन भाषाको प्रयोग गरेको र अनि अलिकति एउटा बुझ्नको लागि सहज छैन। अब मिल्टनको काव्यहरू, मिल्टनको एउटा रचनाहरू बुझ्नको लागि चाहिँ अलिकति शास्त्रीय ज्ञानको आवश्यकता पर्छ। उनकोमा चाहिँ प्राचीन रोम, प्राचीन ग्रिस, एथेन्स लगायतका चाहिँ पुरातन मन्दिर, संस्कार अनि कला, परम्परा, इतिहास, विज्ञान, रचना, तर्कशास्त्र, गणित लगायतका चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ जानकारी भएको हुनुपर्छ। मिल्टनलाई बुझ्न सहज छैन। अब यो कविता यहाँ चाहिँ राखिएको छ 12 कक्षाको लागि चाहिँ भनेर राखिएको छ। तर यो कविता बडा जटिल खालको छ। यहाँको प्रयोग भएको शब्द, यहाँ प्रयोग भएको जुन शैली, त्यहाँ भएका चाहिँ एउटा जुन कविले त्यहाँ प्रयोग गरेका छन्, ती बुझ्नको लागि चाहिँ जब जस्तो तस्तो दिमागले यसलाई चाहिँ भ्यौ पाउन सक्दैन। तैपनि हाम्रो कोर्समा 12 कक्षाको पाठ्यक्रममा समावेश भएको हुनाले अब यसलाई त्यही अनुसारको चर्चा गर्नुपर्ने देखिन्छ। र अब यहाँ विशेष एकदम गहन चिन्तन, धेरै ठुलो चर्चा भन्दा पनि एउटा विद्यार्थीले कसरी बुझ्न सक्छ, विद्यार्थीले परीक्षामा कसरी ल्याउन सक्छ र यो कविता बुझेर यो कवितामा कवि मिल्टनले के भन्न खोजेका हुन्, मिल्टनले के भन्न खोजेका हुन् अनि र चाहिँ उनले कस्ता कस्ता उपमाहरू प्रयोग गरेका छन्, कस्ता बिम्ब प्रयोग गरेका छन्, कसरी हास्य प्रदान, कसरी व्यङ्ग्य हानेका छन्, के छ त उनको चाहिँ एउटा शैली के छ, ती सबै कुराहरू मिल्टनको आफ्नो एउटा चाहिँ जुन एउटा ढाँचा छ उनलेको लेख्ने एउटा शैली, अनि त्यो उनको चाहिँ उनले खालको बिम्बहरू प्रयोग गर्छन्। अनि त्यहाँ अब सङ्केतहरू अनि बिम्बहरू, अब उपमाहरू, उपमेयहरू, अलङ्कारहरू जे मिल्टनले प्रयोग गर्छन् र अनि जुन शास्त्रीय कुराहरूलाई चाहिँ सँगसँगै यहाँ ल्याएर इतिहासका कुराहरूलाई पनि सँगै जोड्छन्। त्यो भएको हुनाले मिल्टनको एउटा कृति के छ भन्दाखेरि धेरै कुराहरूको चाहिँ एउटा मिश्रण हुन्छ। त्यो मिश्रण बुझ्नको लागि चाहिँ अलिक क्लिष्ट खालको चाहिँ भएको हुनाले अलिकति तेजिलो दिमाग चाहिन्छ। तैपनि अब हामीले यहाँ चाहिँ अब मिल्टनको यो कविताको चर्चा गर्ने क्रममा मिल्टनले कसरी चाहिँ यो कवितामा आफ्नो कविको महत्त्व कति छ त। बहादुरहरूलाई पनि भन्छ, तिमी बहादुरहरूले अहिले लडेर राजाको पक्षमा लडेर केही चाहिँ देखाउला, तर चाहिँ अहिले लड्यो सक्यो, पछिसम्म तिम्रो कृतिको बखान गर्ने त म नै हुँ। म काव्य रचना गर्ने मान्छे। मैले चाहिँ रचना गरिसकेपछि मैले रचना गरेका मेरा रचनाका आधारमा तिमीहरूको आयु पछिसम्म तिमीहरू त्यहाँको मेरा कविताका हरफहरूमा पछि बाँच्नेछौ, नत्र तिम्रो मृत्यु त्यहीँ मर्यो सक्यो। त्यसो भएको हुनाले यदि तिमी बाँच्न चाहन्छौ मेरा हरफहरूमा भने यो लन्डन सहरमा कुनै पनि बेला हुन सक्ने आक्रमणबाट यो लन्डनका बासिन्दाहरू, यहाँको चाहिँ सभ्यता, यहाँको संस्कृति, यहाँका चाहिँ कविहरूका, यहाँका साहित्यकारहरूका घरहरू, तिनीहरू घर चाहिँ तोडफोड गर्ने, त्यहाँभित्र भएका सम्पत्तिहरू लुट्ने अर्ने यस्तो काम नगरे हुन्छ। तिमीहरूले चाहिँ ती घरहरूलाई सुरक्षित राख्दैौ। त्यसरी राख्ने क्रममा तिमी मात्रै चाहिँ त्यस्ता चाहिँ अब सहरमाथि आक्रमण गर्ने तिमी र तिम्रा राजा मात्रै थिएनन्। पहिला चाहिँ अब महान अलेक्जेन्डर, मेसिडोनियाका राजा अलेक्जेन्डर पनि थिए।
उनले पनि आफ्ना सेनाहरूलाई चाहिँ लिएर आक्रमण गर्ने क्रममा जहाँ विभिन्न सहरहरूमा उनले थिप्सको आक्रमण गर्ने क्रममा 5औं शताब्दीमा पिण्डार भन्ने कविलाई सम्मान गरेर कविको घरलाई छुँदै छोएका थिएनन्। कविको घरलाई चाहिँ उनले उनकै निर्देशनमा कविको घर सुरक्षित रहेको थियो। त्यस्तै अब पछि अर्को प्रसङ्ग त्यस्तै छ। अब त्यस्तै चाहिँ इलेक्ट्रा भन्ने एउटा चाहिँ दुखान्त काव्यकी पात्र हुन्। उनको एउटा यस्तो खालको भावना छ। उनका कवि प्लुटार्कले त्यस्तो खालको अनुरोध गरे, यति चाहिँ दुखान्त अनुरोध गरे, यस्तो दुखान्त पात्रहरूको सिर्जना गरेर उनलाई अनुरोध गरे कि एथेन्स सहर पनि चाहिँ आक्रमण गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ आक्रमण गर्न छोडे। अब म यसरी छोडेर चाहिँ उनको रचनाको आधारमा चाहिँ एथेन्स बच्छ भने मेरो यो रचनाको आधारमा लन्डन सहर पनि बच्न सक्छ भनेर आफ्नो एउटा सानो एउटा कवितालाई चाहिँ उनले चाहिँ एउटा लन्डन सहरकै संरक्षण गर्ने एउटा चाहिँ काव्यको माध्यम, एउटा चाहिँ विवेक पुर्याउने मान्छेहरूको माध्यम बन्न एउटा रचना जसको माध्यमबाट चाहिँ लन्डन सहरै बच्न सक्छ, त्यहाँ बस्ने बासिन्दाहरूको जीवन सुरक्षित हुन सक्छ, त्यहाँ बस्ने कविहरू, त्यहाँ बस्ने कलाकारहरू, त्यहाँ बस्ने साहित्यकारहरूको जीवन सुरक्षित हुन्छ भने मेरो यो रचना चाहिँ मैले चाहिँ घरमा टाँस्छु, तिमीहरू बुझ तर आक्रमण नगर। तिम्रो जसरी सूर्यको जो एउटा चाहिँ चक्रभित्र चाहिँ त्यहाँ जसरी चमक आएको हुन्छ त्यस्तै चमक मैले तिमीहरूलाई मेरो काव्य मार्फत चाहिँ तिमीलाई चाहिँ गराइदिनेछु। त्यसकारण तिमी मेरा घरहरू, हाम्रा घरहरूमा आक्रमण नगर। लन्डन सहरमा कुनै पनि आक्रमण हुनसक्छ। यी यहाँका बहादुरहरू हो, यहाँका कप्तान, कर्नेल र बहादुरहरू, ती जुन शस्त्रधारी बहादुर छौ, तिमीहरू यो लन्डन सहरको सुरक्षा गर्न हामी जस्ता कविहरूको घर नभत्काइदेऊ। तिम्रो नाम रोशनी सधैँ आजीवन रहन चाहन्छौ भने हाम्रो घर सुरक्षित राख, हामीलाई केही पनि हानि हुने काम नगर। हाम्रो हानि नोक्सानी भएन भने भोलि तिम्रो नाम निशानी जुग जुगसम्म हामी फैलाइदिनेछौँ, म फैलाइदिनेछु, मेरा काव्यका हरफहरू मार्फत मैले फैलाइदिनेछु भन्छ। हे कप्तान वा कर्नेल वा शस्त्रधारी बहादुर हो, तिम्रै विवेकमा प्रतिरक्षाहीन घरका द्वारहरू बस्नेछन्। यदि तिमीहरू यी घर र घरमा बस्ने म जस्ता कविको सम्मान गर्छौ भने सुरक्षित राख र उसलाई क्षतिबाट जोगाऊ। उसलाई केही हानि नगर, उसलाई केही आक्रमण नगर, उसलाई तिम्रो आवश्यकता पर्ला, किनकि उसलाई तिम्रो बहादुरीको राम्रो जानकारी छ, तिम्रो एउटा साहसको राम्रो जानकारी छ र तिमीले गर्ने योगदानको पनि राम्रो जानकारी हुनेछ। तिम्रा राम्रा र उल्लेख्य कामको ख्याल गर्छ उसले, र उसले तिम्रो नाम सारा समुद्र पार र संसारभर फैलाइदिनेछ। जुग जुग तक तिम्रो नामको प्रचार हुनेछ र तिम्रो यो भौतिक शरीर नाश भए पनि तिम्रो बहादुरीको प्रशंसा पछिको पुस्ताले गर्नेछ। त्यस्तो कविको जीवनमा रोप्ने भाला नउचाल हे बहादुर हो। सिकन्दर महानले त कवि पिण्डारको थिप्स स्थित घरमाथि आक्रमण नगर्न आफ्ना सैनिक र समर्थनलाई निर्देशन दिए। थिप्समाथि उनले आक्रमण गर्दाखेरि कवि पिण्डारको घर सुरक्षित राख्न उनका समर्थक अथवा आफ्ना सैनिकले निर्देशन पाएपछि उनको घर सुरक्षित रहेको थियो। 5औं शताब्दीको यो कुरा चाहिँ पनि तिमीलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु, अनि तिमी पनि आफ्ना कविप्रति आस्था र सम्मान व्यक्त गर। जसरी सिकन्दर महानका बहादुरहरूले गरेका थिए, सिकन्दर महानले त्यो गरेका थिए, त्यत्रो बहादुरले पनि त्यो चाहिँ विवेक गुमाएका थिएनन्। तिमीले पनि गर हे बहादुरहरू हो, हे कर्नेल र कप्तानहरू हो। सिकन्दर महानले थिप्स सहरको आक्रमणको क्रममा पिण्डारको घर नछोए जस्तै तिमीहरू यो कविको घर पनि बचाउन सक्छौ। त्यस्ता दुखी इलेक्ट्राको कवि प्लुटार्कले गरेको रचनाका आधारमा एथेन्स सहरको संरक्षण भए जस्तै, एथेन्स सहरमाथि आक्रमण रोकिए जस्तै मेरो आग्रहमा लन्डन सहर विनाश हुनबाट बचाउन सक्छु कि भनेर मैले चाहिँ यो भने। अब यस कारणले चाहिँ कविले आफूलाई सिकन्दर महानबाट बचेका कवि पिण्डार, थिप्स सहर जस्तै आफ्नो लन्डन सहर पनि बचाउने उनको लक्ष्य छ। ओके, द्याट्स अल विथ द डिस्कसन अफ this Milton sonnet, captain or colonel or knight in arms. Now let's get going with critical analysis.
Milton's Sonnet 8 does not use Petrarchan theme, which primarily dominates in many Italian sonnets. It seems to be somewhat melodic, as if it were a musical type chant. It sticks strictly to the pattern of 14 lines, where a problem exists on the first 8 lines called octave, and the resolution is on the 6 lines called sestet. It is not an iambic pentameter where there are at least 5 iambs per metrical line, but iambs do exist in the poem like muses are required. He did though follow a standard pattern in verse 1 through 8. This was done by rhyming the first and the last word of verse and verse 1 and 4. He rhymed the words arms and hams. Verse 5 and 8 rhyme the words charms and worms. Verse 2 and verse 3 rhyme the words seas and fleas, whereas these and seas rhymed in verse 6 and 7. The sonnet with the suggested title, When the Adult Was Intended to the City, inaugurates the political sonnet in the English tradition. The poem invites readers to imagine that the poet pins the sonnet to his door to protect his property during a military attack. Milton, like most of London in 1642, probably expected the king's force to attack the city. Milton therefore frames the poem as a plea for special protection for poets in time of war. In its gesture, the poem alludes to Alexander the Great, who is said to have spared the house of the poet Pindar during his invasion of Thebes. It was one of the sonnets composed at several times, both English and Latin. This follows the pattern ABBA and ABBA. In verse 9 through 14, a different pattern was used as a resolution. The resolution in stanza 9 to 14 is a warning through reflecting ancient history where internal strife occurred in the literary classics. In this poem, when the assault was intended to the city, Milton shared the use of literary devices of plot and character as well as powerful religious language to deflect the horrors of battle and mobilize support. In the aftermath of Edge Hill, John Milton even more employed literary resources as London itself braced for attack by King's army, and parliamentary declarations adjured the people to be ready to defend themselves. Waiting in the panic-stricken city, Milton composed a sonnet ostensibly of paper to be pinned to the door of the house in Aldersgate Street. The sonnet's opening octave 8 lines is directly addressed to the expected royalist invader. Parliamentary propaganda depicted royalist soldiers as papists, marauding plunderers, and potential rapists. Milton boldly appropriates and reworks the Italian sonnet Mitia of Petrarch, Dante, and Tasso to address not a beloved lady but a royalist soldier metamorphosed from captain or colonel to an honor-bound knight in arms. Here, the expected charms of the lady in the sonnet traditions are transmuted to the charms or incantations of the poet's verse. The concluding sestet 6 lines of Milton's sonnet flatters and mythologizes both poet and realist commander with a double analogy to ancient heroic Greece. According to Plutarch, when Alexander the Great sacked the city of Thebes, he instructed his soldiers not to destroy the house of the poet Pindar. Similarly, Plutarch recounts that upon hearing the first choral ode from Euripides' tragic drama Electra, the victors in the Peloponnesian Wars spared the city of Athens that had produced such men. Such are the heroic predecessors from Milton as a poet and for imagined royalist commander whom he hopes to persuade. Milton boldly and brilliantly politicizes the sonnet tradition of love poetry prevalent in the time.
His sonnet sets the poet as a public figure who uses his rhetorical poetic skills to speak out against violence and plunder, to reimagine himself and his nation in heroic mode. Fame comes not from deeds of war but from gentle acts and the voice of the poet. The sonnet shows the civic role of the poet, constituting a speech act that evinces the power of poetry to interpret and mythologize, to bring meaning to the threat of chaos and disorder. Milton's hope that his sonnet might save a city, or at least his own house, may have been overly optimistic, and in the event was not tested. Okay, and that's overall discussion and analysis. Now here is the reader's review. This poem was written by John Milton during 1642. At the time, it was believed that an attack on London by Charles I was imminent. Milton's this sonnet is a plea for a special protection for poets in time of war. It invites readers to imagine that Milton pins this sonnet to his door to protect his property during military attack. Milton, like most of London in 1642, probably did expect the king's force to attack the city. The poem alludes to Alexander the Great, who is said to have spared the house of the poet Pindar during his invasion of Thebes. It is a melodic form which sticks strictly to the pattern of sonnet, where a problem exists on the octave and the resolution on the sestet. The poem When Adults was intended to the city is an outstanding example of Milton's grand poetry style, which made him famous. Okay, and that's the end of the discussion with Captain or Colonel or Knight in Arms, the first line of the sonnet which we discussed today. I am sure all of you got the points. If you have any queries, you can put your ideas in my comment box. I shall be back with other important academic videos. Thank you very much for your time and patience.